Hi, hello, namaste, vanakkam, adab. How are you all? Hope you are doing good, great and wonderful, right? నాకు తెలుసు అందరూ బాగుంటారు ఎందుకంటే అందరూ బాగుండాలి అందులో మనం ఉండాలి. సో దిస్ సెషన్ ఈస్ గోయింగ్ టు బి వెరీ ఎగ్జైటింగ్ అండ్ ఇంట్రెస్టింగ్ సెషన్ అండ్ దిస్ ఈస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఫర్ యూ ఫర్ 10th గ్రేడ్. ఎవరైతే 10th గ్రేడ్ తెలంగాణ స్టేట్ బోర్డ్ వాళ్ళు ఉన్నారో వాళ్ళకి చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ అన్న ఈ సెషన్. ఓకే, సో స్ట్రక్చర్ ఆఫ్ ఆటమ్ టెక్స్ట్ బుక్ లైన్ బై లైన్, దిస్ ఈస్ పార్ట్ 2. ఓకే, బాయ్ శ్రీకాంత్ సార్ హియర్. So welcome to Vedantu Telugu 9, welcome to Vedantu Telugu 8, 9, 10. This is Shrikant sir, your chemistry master teacher. So here we are going to have structure of atom textbook line by line part 2. Okay, so let's start session without any delay. ఒక్కసారి ఆడియో వీడియో చెక్ చేద్దాం నాన్న. ఆడియో వీడియో చెక్ చేసేసి మనం సెషన్ అయితే స్టార్ట్ చేద్దాం. హౌ ఆర్ యూ ఆల్? ఎలా ఉన్నారు అందరూ? అందరూ బాగుండాలి, అందులో మనం ఉండాలి. సో ఆడియో వీడియో ఇస్ క్లియర్ నానా? ఆడియో అండ్ వీడియో ఇస్ క్లియర్? ఓకే, సో లెట్ స్టార్ట్ అవర్ సెషన్ వితౌట్ ఎనీ డిలే. గుడ్ మార్నింగ్ ప్రసన్న, గుడ్ మార్నింగ్. సో ఇక్కడ చూడొచ్చు మనకి వాట్సాప్, ఇన్స్టాగ్రామ్, టెలిగ్రామ్ అండ్ వేదాంతు తెలుగు 8, 9, 10 దీస్ ఆర్ అవర్ సోషల్ మీడియా ప్లాట్ఫామ్స్. ఓకే, సో దీంతో పాటు మనకి వేదాంతు తెలంగాణ 9 and 10 ఛానల్ ఉంది నాన్న. సో దిస్ ఈజ్ ఆల్సో యూట్యూబ్ ఛానల్ వేదాంతు తెలంగాణ 9 and 10. సో లెట్ సబ్స్క్రైబ్ వేదాంతు తెలుగు 8, 9, 10 అలాంగ్ విత్ వేదాంతు తెలంగాణ 9 and 10. సో ఇక్కడ వేదాంతు తెలంగాణ 9 and 10లో అన్ని తెలంగాణ లెక్చర్స్ చెప్తాం. ఇక్కడ వేదాంతు తెలుగు 8, 9, 10లో అన్ని బోర్డ్స్ కలిపి ఉంటాయి నాన్న ఇక్కడ. సో ఎక్స్క్లూజివ్లీ తెలంగాణ పోర్షన్ అంటే ఇక్కడ వేదాంతు తెలంగాణ 9 and 10లో చెప్పడం జరుగుతుంది. గుడ్ మార్నింగ్ దానా. ఎస్, హాయ్ సంధ్యా కుమారి, వనజ, హలో. Right, so WhatsApp, Instagram will be using for latest updates and Telegram will be using for notes. Okay now, and important notes kosam description aithe check cheyandi. So there you will be getting all the notes, right? So coming to MVSAT, Mega Vedantu Scholarship Admission Test. MVSAT, Mega Vedantu Scholarship Admission Test. So this is a specially designed test. Okay now, so specially designed test to reward real achievers. Okay na, ఎవరైతే మంచి నాలెడ్జ్ టాప్ ర్యాంకర్స్ ఉంటారో వాళ్ళని ఐడెంటిఫై చేసి వాళ్ళకి స్కాలర్షిప్ ప్రొవైడ్ చేయడమే మన యొక్క ముఖ్య ఉద్దేశం. ఓకేనా, సో ఇక్కడ వచ్చేసి మనకి లాస్ట్ డేట్ ఆఫ్ రిజిస్ట్రేషన్ ఇస్ 30th September అన్న. లాస్ట్ డేట్ ఆఫ్ రిజిస్ట్రేషన్ ఇస్ 30th September ఇస్ ద లాస్ట్ డేట్ ఆఫ్ రిజిస్ట్రేషన్. అండ్ 4th, 5th, 11th and 12th అక్టోబర్న మనకి ఎగ్జామ్ అయితే కండక్ట్ చేయడం జరుగుతుంది. 4th, 5th, 11th and 12th అక్టోబర్న ఎగ్జామ్స్ అయితే కండక్ట్ చేయడం జరుగుతుంది. సో ఆల్ ఇండియా ర్యాంక్ ప్రొవైడ్ చేయడం జరుగుతుంది అమంగ్ 2.5 lakh టెస్ట్ టేకర్స్ అండ్ అప్ టు 100% ఆఫ్ 100% స్కాలర్షిప్ ఆన్ వేదాంతు కోర్సెస్. వేదాంతు కోర్సెస్ పైన అప్ టు 100% స్కాలర్షిప్ అయితే ఇవ్వడం జరుగుతుంది. అండ్ 150 crore వర్త్ ఆఫ్ స్కాలర్షిప్ కూడా ప్రొవైడ్ చేస్తున్నాం. 150 crore వర్త్ ఆఫ్ స్కాలర్షిప్ కూడా ప్రొవైడ్ చేయడం జరుగుతుంది. 2 crore వర్త్ ఆఫ్ క్యాష్ ప్రైజ్ అండ్ రివార్డ్స్ కూడా ప్రొవైడ్ చేయడం జరుగుతుంది. సో ఇఫ్ యూ రైట్ MVSAT, ఇఫ్ యూ ఆర్ ఇన్ ద టాప్, సో యూ కెన్ గెట్ ఆల్ ఇండియా ర్యాంక్ అండ్ 100% స్కాలర్షిప్ వస్తూ ఉంటుంది. వేదాంతు కోర్సెస్ పైన 150 crore వర్త్ ఆఫ్ స్కాలర్షిప్ ప్రైజ్లో మీరు ఒకరు ఉండొచ్చు. అండ్ నెక్స్ట్ వస్తుందన్న సంధ్య కుమారి, రైట్, 2 crore వర్త్ ఆఫ్ క్యాష్ ప్రైజ్ కూడా మీదే అయ్యి ఉండొచ్చు. ఓకేనా, నెక్స్ట్ చూడండి ఇక్కడ మనకి సో గెట్ ఆల్ ఇండియా ర్యాంక్ అమంగ్ 2.5 lakh టెస్ట్ టేకర్స్ అండ్ ఎర్న్ అప్ టు 100% స్కాలర్షిప్ ప్రొవైడ్ చేయడం జరుగుతుంది. అండ్ పర్సనలైజ్డ్ డీటెయిల్డ్ పర్ఫార్మెన్స్ అనాలిసిస్ రిపోర్ట్ అనేది ప్రొవైడ్ చేయడం జరుగుతుంది. డీటెయిల్స్ అనాలిసిస్ రిపోర్ట్ అయితే ప్రొవైడ్ చేయడం జరుగుతుంది. అండ్ కంప్లీట్ అకాడమిక్ సపోర్ట్ కూడా మీకు ప్రొవైడ్ చేయడం జరుగుతుంది. ఇఫ్ యూ రైట్ MVSAT రాసిన ప్రతి ఒక్కరికి కూడా ఇది ప్రొవైడ్ చేయడం జరుగుతుంది. రైట్, సో నెక్స్ట్ వచ్చేసి మనకి ఎగ్జైటింగ్ రివార్డ్స్ ప్రైజెస్ లైక్ ఇంటర్నేషనల్ ట్రిప్స్, ల్యాప్టాప్స్, ఐఫోన్స్ అండ్ మోర్. ఓకేనా, ఇక్కడ ఎగ్జైటింగ్ రివార్డ్స్ ఉన్నాయి. ఇంటర్నేషనల్ ట్రిప్, సో మామూలుగా మనము ఒక ఊరు దాటి ఇంకో ఊరికి వెళ్ళాలంటే మినిమం 1000-2000 లేని బయటకు పోయి రాలేము ఈ రోజులో. అట్లాంటిది మిమ్మల్ని ఇంటర్నేషనల్ స్టూడియో సింగపూర్ అన్న, ఇక్కడ ఏమంటే యూనివర్సల్ స్టూడియో సింగపూర్ ఇంటర్నేషనల్ ట్రిప్. ఓకేనా, ఫుల్లీ పెయిడ్. సో మీకు ఎంతైతే ఖర్చు అవుతుందో అంత ట్రిప్ అంతా కూడా వేదాంతు భరించి మిమ్మల్ని యూనివర్సల్ స్టూడియో సింగపూర్కి తీసుకెళ్ళడం జరుగుతుంది. ఆలసించిన ఆశాభంగం, ఇంకెందుకు ఆలస్యం, మన డిస్క్రిప్షన్లో MVSAT లింక్ ఉంది, ఇప్పుడే రిజిస్ట్రేషన్ చేసేసుకోండి. రైట్, సో నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఇక్కడ మనకి అడ్వాన్స్డ్ AA వర్క్షాప్ విత్ పుల్కిత్ సార్. సో ఇప్పుడు ప్రజెంట్ డేస్లో మనకి ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ ఎంత వర్క్ చేస్తూ ఉందో మీ అందరికీ బాగా తెలుసు. ఓకేనా, సో దానికి సంబంధించినటువంటి వర్క్షాప్ కూడా మనకి పుల్కిత్ సార్ నుంచి రావడం జరుగుతుంది. అండ్ ల్యాప్టాప్స్ కూడా ఇస్తూ ఉన్నాం నేను, ల్యాప్టాప్స్ కూడా ఇవ్వడం జరుగుతుంది. ఐఫోన్స్ అండ్ ఐప్యాడ్స్ కూడా ఇస్తూ ఉన్నాము. స్మార్ట్ వాచెస్ అండ్ హెడ్ ఫోన్స్ కూడా ఇవ్వడం జరుగుతుంది. సో దీస్ ఆర్ వాట్ బెటా MVSATకి సంబంధించినటువంటి
మనకి ఎంవీసాట్కి సంబంధించినటువంటి ఎగ్జైటింగ్ ప్రైజెస్ అండ్ రివార్డ్స్ ఇవి. అండ్ నెక్స్ట్ ఇక్కడ చూసినట్లయితే మనకి ల్యాప్టాప్స్ ఉన్నాయి, ఐఫోన్స్ ఉన్నాయి, ఐప్యాడ్స్ ఉన్నాయి, స్మార్ట్ వాచెస్ ఉన్నాయి, హెడ్ ఫోన్స్ ఉన్నాయి, అండ్ మోర్ విల్ బి గివెన్ టు యూ. ఓకే, ద నెక్స్ట్ వచ్చి ఇక్కడ మనకి ఎక్స్క్లూజివ్ రివార్డ్స్ ఫర్ ఎవ్రీ ఎంవీసాట్ టేకర్ ఉన్నాయి. ప్రతి ఎంవీసాట్ రాసిన ప్రతి ఒక్కరు కూడా ఎక్స్క్లూజివ్ రివార్డ్స్ అనేది ప్రొవైడ్ చేయడం జరుగుతుంది. ఇక్కడ చూడొచ్చు మనకి గ్రేడ్ 10 అన్న, గ్రేడ్ 10 వాళ్ళకి ఓకేనా. సో ఆంధ్రప్రదేశ్ అండ్ తెలంగాణ స్టేట్ బోర్డ్ స్టూడెంట్ చూసినట్లయితే మనకి ఇంపార్టెంట్ పీవైక్యూస్ ఫర్ ఏపీ అండ్ తెలంగాణ స్టేట్ బోర్డ్ ఎగ్జామ్స్. ఓకేనా, ఇంపార్టెంట్ పీవైక్యూస్ అనేది ప్రొవైడ్ చేయడం జరుగుతుంది ఫర్ ఏపీ అండ్ ఎస్ నాన్న తెలంగాణ వాళ్ళకి సపరేట్ సెషన్ ఇది, బట్ ఏపీ వాళ్ళు కూడా వినొచ్చు బికాస్ ఇట్ ఈస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఫర్ యువర్ అప్కమింగ్ గ్రేడ్. ఓకేనా, అండ్ నెక్స్ట్ గ్రేడ్ 11 ఎవరైతే ఉన్నారో ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్ ఫర్ ఏపీ అండ్ తెలంగాణ స్టేట్ బోర్డ్ ఎగ్జామ్స్ అండ్ రివిజన్ నోట్స్ ఫర్ జేఈ అండ్ నీట్ ఎగ్జామ్స్ అన్నారు. రివిజన్ నోట్స్ ఫర్ జేఈ అండ్ నీట్ ఎగ్జామ్స్ కూడా ఇవ్వడం జరుగుతుంది. గ్రేడ్ 12 ఎవరైతే ఉన్నారో జేఈ నీట్ పార్ట్ టెస్ట్ సిరీస్ ఇస్తూ ఉన్నాము, రివిజన్ నోట్స్ ఫర్ జేఈ నీట్ ఎగ్జామ్స్కి ఇస్తూ ఉన్నాము, అండ్ ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్ ఫర్ ఏపీ అండ్ తెలంగాణ స్టేట్ బోర్డ్ ఎగ్జామ్స్. ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్ ఫర్ ఏపీ అండ్ తెలంగాణ స్టేట్ బోర్డ్ ఎగ్జామ్స్కి సంబంధించిన ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్ అంటే మీరు క్లాస్ 10 అయి ఉండొచ్చు, క్లాస్ 11 అయి ఉండొచ్చు, క్లాస్ 12 అయి ఉండొచ్చు, ఎవరికైనా కూడా ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్, ఇంపార్టెంట్ పీవైక్యూస్ అనేది ప్రొవైడ్ చేయడం జరుగుతుంది ఫర్ యువర్ స్టేట్ బోర్డ్ ఎగ్జామినేషన్స్. ఓకే రైట్, సో ఇక్కడ చూసినట్లయితే మనకి లైక్ రైట్ టెస్ట్, ద ఎంవీసాట్ ఇస్ రైట్ టెస్ట్, టేక్ ఎంవీసాట్. ఓకేనా, సో లాస్ట్ డేట్ ఆఫ్ రిజిస్ట్రేషన్ ఇస్ 30th సెప్టెంబర్. సో ఎలా రిజిస్ట్రేషన్ చేసుకోవాలంటే ఇఫ్ యూ ఆర్ అనేబుల్ టు ఓకేనా ఓపెన్, సో జస్ట్ యూజ్ దిస్ క్యూఆర్ కోడ్, ఈ క్యూఆర్ కోడ్ యూజ్ చేసి మీరు రిజిస్ట్రేషన్ చేసుకోవచ్చు. లేదు అని అంటే మన డిస్క్రిప్షన్లో ఎంవీసాట్ లింక్ ఉంది, ఎంవీసాట్ లింక్ పైన క్లిక్ చేసి కూడా మీరు రిజిస్ట్రేషన్ చేసుకోవచ్చు. అలా కూడా కాదు అని అంటే mvsat.vedantu.com అన్న, mvsat.vedantu.comని క్లిక్ చేయండి. దెన్ ఎంటర్ యువర్ ఫోన్ నెంబర్ అన్న, ఫోన్ నెంబర్ ఎంటర్ చేయండి టు రిజిస్టర్ విత్ ఓటీపీ. లేదు అని అంటే దాని తర్వాత సెలెక్ట్ యువర్ సిటీ, దెన్ ఫిల్ యువర్ డీటెయిల్స్, దెన్ క్లిక్ టు రిజిస్టర్ అండ్ జాయిన్ అవర్ వేదాంతు అచీవర్స్ కమ్యూనిటీ. వేదాంతు అచీవర్స్ కమ్యూనిటీలో జాయిన్ అయిపోండి. సో లాస్ట్ డేట్ ఆఫ్ రిజిస్ట్రేషన్ ఇస్ 30th September. రిజల్ట్స్ విల్ బి అనౌన్స్డ్ ఆన్ ఆర్ బిఫోర్ 1st November. అండ్ ఎలిజిబిలిటీ క్రైటీరియా వచ్చేసి క్లాస్ 7 to 10 ఆల్ స్ట్రీమ్స్ అండ్ క్లాస్ 11 to 13 ఓన్లీ సైన్స్ స్ట్రీమ్ వాళ్ళకి మాత్రమే ఈ టెస్ట్ అనేది కండక్ట్ చేయడం జరుగుతూ ఉంది. ఓకేనా, దిస్ ఈజ్ ఆల్ అబౌట్ ఎంవీసాట్. సో లెట్స్ మూవ్ ఆన్ టు అవర్ సెషన్, అవర్ టాపిక్ స్ట్రక్చర్ ఆఫ్ ఆటమ్. సో నిన్న స్టార్ట్ చేసాం స్ట్రక్చర్ ఆఫ్ ఆటమ్ గురించి. వీ హ్యావ్ స్టడీడ్ అప్ టు బోర్స్ మోడల్ ఆఫ్ ఆటమ్, బోర్ సోమర్ఫీల్డ్ మోడల్ ఆఫ్ ఆటమ్ కూడా చదవడం జరిగింది. సో ఈరోజు వచ్చేసి మనం చూడబోతా ఉన్నాము క్వాంటమ్ మెకానికల్ మోడల్ ఆఫ్ ఆటమ్. ఈరోజు వచ్చేసి మనం క్వాంటమ్ మెకానికల్ మోడల్ ఆఫ్ ఆటమ్ అనేది చూస్తూ ఉన్నాము. హాయ్ ఐశ్వర్య. సో నీల్స్ బోర్ మోడల్ ఏదైతే ఉందో విచ్ ఈస్ సక్సెస్ఫుల్ అప్ టు హైడ్రోజన్ ఆటమ్. ఓకేనా, సో దాని తర్వాత బోర్ సోమర్ఫీల్డ్ మోడల్. సో స్ప్లిటింగ్ ఆఫ్ లైన్స్ గురించి కూడా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడం జరిగింది. ఓన్లీ ఫర్ 1 ఎలక్ట్రాన్కి మాత్రమే, అది కూడా సూటబుల్. సో ఇక్కడ మోర్ దాన్ 1 ఎలక్ట్రాన్ ఉంటే బోర్ మోడల్ కానీ బోర్ సోమర్ఫీల్డ్ మోడల్ కానీ వర్కౌట్ అవ్వట్లేదు. సో దాట్ వీ హ్యావ్ వాట్ బట్ క్వాంటమ్ మెకానికల్ మోడల్ ఆఫ్ అన్ ఆటమ్. సో వీ హ్యావ్ quantum mechanical model of an atom. So that is we can see now. So do the electrons follow defined paths around the nucleus? Okay, electrons anedi around the nucleus, okay, around the nucleus do they follow like fixed paths ni follow అవుతా ఉన్నాయా? Okay na, so defined paths లోనే ఉంటా ఉన్నాయా? So how it is possible? Okay na, so Bohr can explain only up to 1 electron మాత్రమే ప్రాపర్గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడం జరిగింది. ఓకేనా, హైడ్రోజన్ ఆటమ్ మాత్రమే ప్రాపర్గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడం జరిగింది. బట్ ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ నాట్ హైడ్రోజన్ ఆటమ్, సో మోర్ నెంబర్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్స్ ఆర్ దేర్, హౌ కెన్ వి క్లారిఫై? ఓకేనా, సో బోర్ చెప్పలేకపోయినాడు. ఇఫ్ ద ఎలక్ట్రాన్స్ రివాల్వ్ అరౌండ్ ద న్యూక్లియస్ ఇన్ డిఫైన్డ్ పాత్స్ ఆర్ ఆర్బిట్స్, the exact position of the electron at various times will be known. For that we have to answer 2 questions here. If you understand, okay, if you understand when electron revolve around the nucleus, okay, now what is happening here? So in a fixed paths are definite fixed paths are ledante defined paths are orbits unnai ankondi. Okay, now so here what is happening here, we could not identify exact position of the electron, okay, now various times. So
ఎగ్జాక్ట్ పొజిషన్ ఏదైతే ఉందో వీ కెనాట్ ఐడెంటిఫై. ఓకేనా, వీ కెనాట్ సే ఓకేనా వేరియస్ టైంలో ఎలక్ట్రాన్ వైల్ రివాల్వింగ్ ఇట్ ఈస్ what will happen while revolving, it is like in different times different position it will be, right? Different times లో different position ఉంటుంది. For that we need to answer. So what is the velocity of the electron? Electron యొక్క velocity ఏంటి? Is it possible to find the exact position of the electron? Is it possible to find the exact position? So what we can say here, if you know, like if you are able to answer the first question, okay, now what is the velocity of electrons? Do we see electron? Is it visible to the naked eye? It can't, right? So we can say electrons are invisible to the naked eye. Then how do you find the position of position and velocity of an electron? So as electron is not visible, to our eye, okay, naked eye, so we cannot right, say, or we cannot understand the position and understand the velocity of an electron, okay, now. So to find articles during dark night, we take the help of what? Beta torchlight, okay, now. So whenever we are going out, okay, now, whenever we are at home but there is no light, okay, now. So in the dark room, what we are using here, we are using torchlight to identify the articles, okay. So in dark room we are using torchlight, okay, now. And in the night time if we go out, we'll use torchlight, okay, now. So for to understand what is there in that particular place, okay, now. So similarly we can take the help of suitable light to find the position and velocity of electron. So how we are using torchlight in our day-to-day life to identify and to see the position of the particular things, okay, now. Similarly we can use suitable light, okay, to find the position and velocity of electron. So we need some light, okay, now. We need some light to identify the position of electron, and we need some light to understand the what velocity of light, okay, now. Velocity of light find out cheyalante we need some light, okay, now. As the electrons are very small, okay, electrons అనేది మనకి ఆల్రెడీ చెప్పడం జరిగింది. Atom is the smallest particle. So atom యొక్క subatomic particle ఏందన్నా? Electron, proton, neutron. So atom is smallest particle అంటే, so what will be electron? Electron is very small, okay, now. Light of very short wavelength is required for this task, okay, now. So light of very short wavelength అంటే like wavelength గురించి చూసాం కదా మనము. Like what is wavelength here? The distance between two adjacent crust, okay, now. The distance between two adjacent crust, okay, now, or two adjacent trough, na. So if you see, these are what beta crust, okay, now. So this is what wavelength అని చెప్పడం జరుగుతుంది, okay. This is what wavelength అని చెప్పడం జరుగుతుంది, okay, now. So these are crust, these are trough, right? So to adjacent crust gaani, to adjacent trough gaani, what is beta wavelength అని చెప్పడం జరుగుతుంది, okay, now. So as these are what beta tiny particles, very tiny, very small particles, electrons are very small. So to understand, okay, now, to identify the velocity and identify the position of electron, so we require very short wavelength, అంటే చిన్న wavelength ఉన్నటువంటి, okay, మనకి light అయితే కావాలి, okay, now. So to identify this, okay, now, this short wavelength light interacts with the electron and disturbs the motion of the electron, okay, now. So if you are taking, so as this is electron, for example, this is electron, okay, now. So here this is what beta short wavelength wave, okay, now, short wavelength wave. So this wave, okay, now, whatever this wave is there, no. So this wave disturbs the position of electron, okay, now. అది ఏం చేస్తుంది, వేవ్ ఏం చేస్తుంది, పొజిషన్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్ ని డిస్టర్బ్ చేయడం జరుగుతుంది, మోషన్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్ ని డిస్టర్బ్ చేయడం జరుగుతుంది. సో మోషన్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్ డిస్టర్బ్ అవుతా ఉంది, ఓకేనా. And simultaneously the position and velocity of electron cannot be measured accurately. So ikkada emaitundi, if we know, or like if we use this light also, we cannot identify and we cannot measure the velocity and position of electron accurately. Accurate values అయితే రావు, accurate position అయితే రాదు, accurate velocity అయితే రాదు, but we are able to identify somewhat, okay, now. So కొంతవరకు మనం ఐడెంటిఫై చేయొచ్చు, okay, now. From the above discussion, it is clear that electrons do not follow definite paths in an atom. So from this above information, so as we have used short wavelength light, okay, now, and we have used light to identify the position and velocity of electron, ఇవన్నీ యూజ్ చేసినప్పటికీ కూడా మనకి, సో పైనుంచి ఏమర్థమవుతా ఉంది, దాని నుంచి మనకి ఎలక్ట్రాన్స్ అనేది దే డు నాట్ ఫాలో డిఫైన్డ్ పాత్స్ ఇన్ అన్ ఆటమ్. సో
యాజ్ బోర్ సెట్ ఎలక్ట్రాన్స్ ఫాలో రివాల్వ్ అరౌండ్ ద న్యూక్లియస్ ఇన్ అ డిఫైన్డ్ పాత్స్ ఆర్ స్టేషనరీ ఆర్బిట్స్ అని చెప్పింది. ఓకేనా. సో యాజ్ దే ఆర్ మూవింగ్ లైక్ డిఫైన్డ్ పాత్స్ అండ్ స్టేషనరీ ఆర్బిట్స్, but we cannot say or we cannot confirm that, conclude that what is it beta, like electrons do not follow defined paths అని చెప్పి మనం చెప్పొచ్చు. They do not follow defined paths. Okay, as per the Bohr, it revolve around the nucleus in a defined paths, but we can as from this quantum mechanical model of atom, so it is not following the same path. Okay, it is not following the same path. Okay, do atoms have a definite boundary as suggested by Bohr's model? So Bohr's model ni place consider చేసినప్పుడు, if we consider Bohr's model, so as he said what beta, electrons revolve around the nucleus. Electrons ఏం చెప్పినాడు, around the nucleus తిరుగుతూ ఉన్నప్పుడు, electrons around the nucleus తిరుగుతూ ఉన్నప్పుడు, are they following defined paths? అవి డిఫైన్డ్ పాత్స్ ని ఫాలో అవుతా ఉన్నాయా? హాయ్ జోష్న, రైట్ రైట్. సో ఇఫ్ ద ఎలక్ట్రాన్స్ ఆర్ నాట్ డిస్ట్రిబ్యూటెడ్ ఇన్ ఆర్బిట్స్ అరౌండ్ ద న్యూక్లియస్, ఓకేనా, ఎలక్ట్రాన్స్ అనేది అరౌండ్ ద న్యూక్లియస్ డిస్ట్రిబ్యూట్ అవ్వకపోతే, this means that an atom does not have a definite boundary. దాని బట్టి ఏం చెప్పొచ్చు మనకి, ఆటమ్ అనేది డెఫినైట్ బౌండరీ ఉండదు. ఓకేనా. యాజ్ అ రిజల్ట్ it is not possible to pinpoint an electron in an atom. So as they are not following defined paths, so it is not possible to identify, it is not possible to point the position and velocity of electron in an atom. So అది డిఫైన్డ్ పాత్స్ని ఫాలో అవ్వట్లేదు అని అంటే, సో వీ కెనాట్ సే, సో మనం చెప్పలేము ఏంటంటే లైక్ పిన్ పాయింట్ పొజిషన్, సో అది ఏ పర్టికులర్ పొజిషన్లో పర్టికులర్ టైంలో ఉందని వీ కెనాట్ ఐడెంటిఫై ఇన్ అన్ ఆటమ్. సో వీ కెనాట్ justify, okay, now we cannot justify the position and velocity of electron in an atom. Okay, so under these circumstances, in order to understand the properties of electrons in an atom, a quantum mechanical model of atom was developed by Erwin Schrödinger. Okay, now so to to overcome this, okay, now to overcome the what we call it as position of electron, to know the position of electrons and like velocity of electron, so what is happening beta, to understand the properties of these electrons in an atom, a quantum mechanical model of atom, okay, now was developed by Erwin Schrödinger. Erwin Schrödinger అనే సైంటిస్ట్ మనకి ఇది డెవలప్ చేయడం జరిగింది. According to this model of an atom, instead of orbits of Bohr's model, the electrons are throughout to exist in a particular region of space around the nucleus in a given instant of time. So according to quantum mechanical model of atom, so instead of Bohr's model లో ఏమైంది మనకి, ఎలక్ట్రాన్స్ రివాల్వ్ అరౌండ్ ద న్యూక్లియస్ ఇన్ ఫిక్స్డ్ పాత్ అని చెప్పడం జరిగింది. ఓకేనా. Bohr's model, the electrons are throughout to exist in a particular region. సో ఎలక్ట్రాన్స్ అనేది throughout గా ఒక పర్టికులర్ రీజియన్ లో ఎగ్జిస్ట్ అవ్వడం జరుగుతుంది, ఇన్ అ పర్టికులర్ region of space around the nucleus, particular region of space around the nucleus at a given instant time lo manaki like what we call it as position, okay na, space around the nucleus in a given instant time. Okay na. ఒక గివెన్ ఇన్స్టాంట్ టైంలో ఎలక్ట్రాన్స్ అనేది ఏమవుతుందని ఒక పొజిషన్లో ఉండడం జరుగుతుంది, స్పేస్ అరౌండ్ ద న్యూక్లియస్ అట్ గివెన్ ఇన్స్టాంట్ టైం. ఓకేనా. సో పర్టికులర్గా లైక్ ఇఫ్ యూ కన్సిడర్ లైక్ 1 అవర్ కన్సిడర్ చేసాం అన్న, 1 అవర్లో ఫస్ట్ 5 మినిట్స్లో ఒక దగ్గర, నెక్స్ట్ 5 మినిట్స్లో ఒక దగ్గర, నెక్స్ట్ 5 మినిట్స్లో అట్లా పొజిషన్ అనేది చేంజ్ అవుతూ ఉంది. ఓకేనా. ఎట్ గివెన్ ఇన్స్టాంట్ టైం. ఓకేనా. what do we call the region of space where the electrons might be at given at time? సో ఇక్కడ ఏమైతే మనకి, సో ఆ పొజిషన్ ఏమంటాము. ఓకేనా. వాట్ ఈస్ దట్ రీజియన్? సో ఆ రీజియన్ని ఏమని చెప్పడం జరుగుతుంది. సంధ్యా కుమారి, మ్యాథ్స్ క్లాస్ విల్ బి ఇన్ ద ఈవినింగ్ నాన్న. బాలమణి హాయ్. ఓకే. సో ఇక్కడ దిస్ ఈస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ నాన్న, దిస్ డెఫినేషన్ ఈస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. The region of space around the nucleus where the probability of finding the electron is maximum is called what beta? Orbital. So దీని ఏమంటాము, the region of space around the nucleus. Okay, now the region of space around the nucleus where the probability of finding the electron is maximum is called what? An orbital. So probability of finding electron ఏదైతే ఉందో,
like around the nucleus at a given instant time if it is maximum అంటే maximum number of electrons అనేది ఒకటే ప్లేస్లో ఉంటే దాన్ని ఏమంటాం నాన్న ఆర్బిటాల్ అని చెప్పడం జరుగుతుంది. సో ప్రాబిలిటీ ఆఫ్ ఫైండింగ్ ఎలక్ట్రాన్ ఇస్ మినిమం ఉంటే దాన్ని ఏమంటాం నాన్న నోడ్ అని చెప్పడం జరుగుతుంది. సో ఇక్కడ రాస్తా ఉన్నాను. ద రీజన్ ఆఫ్ స్పేస్ around the nucleus where the probability finding electron is minimum called node. ఓకేనా. సో మ్యాక్సిమం ఉంటే ఆర్బిటాల్ అని చెప్పినాం నాన్న, మినిమం ఉంటే నోడ్ అని చెప్పడం జరుగుతూ ఉంది. రైట్. మ్యాథ్స్ క్లాస్ ఉంటుంది నాన్న, నైట్ టైంలో ఉంటుంది. స్కెడ్యూల్ అయితే చూడండి, ఫాలో ద స్కెడ్యూల్. నా క్లాస్ కోసం వెయిటింగా? Balamani, I am taking every day. No, yesterday night also have taken the class, 9 o'clock. మధ్యలో ఒక 2 days తీసుకోలేదు అంతే. మండే ట్యూస్డే తీసుకోలేదు అనుకుంటా, మేబీ, ఆర్ ట్యూస్డే వెనస్డే తీసుకోలేదు. ఈజ్ దిస్ క్లియర్ నానా? ఈజ్ దిస్ క్లియర్? Yeah, Grishma, yes beta. Good morning THV. Right, so ikkada chuchu manaki in a given space around the nucleus only certain orbitals can exist. Each orbital of a certain stable energy state for the electron is described by a particular set of quantum numbers. Okay na, so ikkada what we can say here, so space around the nucleus only certain ఆర్బిటాల్స్ కెన్ ఎగ్జిస్ట్. ఓకేనా, ఓన్లీ సర్టన్ ఆర్బిటాల్స్, కొన్ని ఆర్బిటాల్స్ మాత్రమే ఎగ్జిస్ట్ అవ్వడం జరుగుతుంది. ఈచ్ ఆర్బిటల్ ఆఫ్ స్టేబుల్ ఎనర్జీ స్టేట్ ఫర్ ద ఎలక్ట్రాన్ డిస్క్రైబ్డ్ బై సెట్ ఆఫ్ క్వాంటమ్ నంబర్స్. ఓకేనా, సెట్ ఆఫ్ క్వాంటమ్ నంబర్స్ యూజ్ టు డిస్క్రైబ్ ద షేప్ ఆఫ్ ఆర్బిటాల్, సైజ్ ఆఫ్ ఆర్బిటాల్, ఓరియంటేషన్ ఆఫ్ ఆర్బిటాల్, స్పిన్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్. సో దిస్ విల్ బి గివెన్ బై వాట్? బై ద సెట్ ఆఫ్ క్వాంటమ్ నంబర్స్. ఓకేనా. గ్రీష్మ, ఇది మీరు తెలంగాణ బోర్డ్ అనుకోవచ్చు, కానీ మీకు నెక్స్ట్ ఇయర్ చాలా చాలా యూస్ఫుల్ చాప్టర్ అన్న. The very first chapter, this one only. So if it is clear, then let's move on to the next topic. We'll start the quantum numbers. Adi clear aithe we'll start the quantum numbers. Robin Joseph, you are from Kerala. You are listening here. Let's tell me about clarification so that we'll move on to the quantum numbers. THV, just now I have discussed about what beta quantum position of electron in an atom. So position of electron in an atom, okay, cannot be identified by the Bohr's model. Bohr's model prakaram ఏమవుతుంది,
electrons revolve around the nucleus in a defined paths ani. So the question arises here. So as electrons are revolve around the nucleus in a defined paths, so what will be the velocity and what will be the position of electron in a given instant time? Okay now. So here to understand this, to understand this, what is happening here? So we got quantum mechanical model of atom by Erwin Schrödinger. So as per that, electrons do not revolve around the nucleus in a defined paths. Okay now. So at a given instant time, the maximum number of electrons are present at one time, one place, one space around the nucleus. That is called orbital. And if it is minimum, that is called node. Okay now. So to identify the nature, to identify the position, and to identify the size, and to identify the shape of an orbital, so we need what beta? Quantum numbers. Okay now, we need quantum numbers. So that we are going to discuss now. Is that clear, THV? Is that clear, Anna? Right. Next వచ్చేసి quantum numbers అన్న. So quantum numbers we are going to discuss now. Right. So here వచ్చి మనకి each electron in an atom described by a set of 3 quantum numbers: principal quantum number, azimuthal quantum number or angular momentum quantum number, and magnetic quantum number. Okay, N, L and ML అన్న. N, L and ML. Okay now. So these quantum numbers are called quantum numbers. These numbers indicate the probability of finding the electron in the space around the nucleus. Okay now. So each electron in an atom is described by a set of 3 quantum numbers. So ప్రతి ఎలక్ట్రాన్ కూడా మనము 3 quantum numbers బేస్ చేసుకొని మనం దాని యొక్క పొజిషన్ ఏంటి, దాని యొక్క షేప్ ఏంటి, దాని యొక్క లైక్ ఓరియంటేషన్ ఏంటి అని చెప్పి చెప్పవచ్చు. ఓకేనా? బై 3 quantum numbers: principal quantum number, angular momentum quantum number and magnetic quantum number. These numbers are called quantum numbers. And these the maximum, what you can say, these numbers are what beta indicate the probability of finding electrons. These numbers indicate the probability of finding electrons in the space around the nucleus. Okay, around the nucleus లో ఫైండింగ్ ఎలక్ట్రాన్ యొక్క పొజిషన్ ఎక్కడ ఉంది, ఓకేనా, మ్యాక్సిమం ఎక్కడ ఉందని చెప్పి మనకి హెల్ప్ చేస్తూ ఉంటుంది ఈ క్వాంటమ్ నెంబర్స్. ఓకేనా? వాట్ ఇన్ఫర్మేషన్ డూ ద క్వాంటమ్ నెంబర్స్ ప్రొవైడ్? సో ఏం ఇన్ఫర్మేషన్ ప్రొవైడ్ చేస్తుంది క్వాంటమ్ నెంబర్స్? ఓకేనా? సో దట్ వీఆర్ గోయింగ్ టు స్టడీ. అండ్ ద క్వాంటమ్ నెంబర్స్ డిస్క్రైబ్ ద స్పేస్ అరౌండ్ ద న్యూక్లియస్ వేర్ ద ఎలక్ట్రాన్స్ ఆర్ ఫౌండ్ అండ్ ఆల్సో దేర్ ఎనర్జీస్. ఓకేనా? దిస్ క్వాంటమ్ నెంబర్స్, వాట్ డు దే డూ బేటా? What information do the quantum numbers gives here? This is the answer beta. Okay, the quantum numbers describe the space around the nucleus. Quantum numbers అనేది around the nucleus లో దాని యొక్క స్పేస్ ని డిస్క్రైబ్ చేయడం జరుగుతుంది. ఓకేనా? where the electrons found are also their energies. ఓకేనా? ఎలక్ట్రాన్స్ ఎక్కడైతే ఉంటాయో అండ్ వాటి యొక్క ఎనర్జీస్ గురించి కూడా డిస్క్రైబ్ చేయడం జరుగుతుంది. వాట్ డస్ ఈచ్ క్వాంటమ్ నెంబర్ సిగ్నిఫై? సో ప్రతి క్వాంటమ్ నెంబర్ అనేది మనకి ఏం సిగ్నిఫై చేస్తూ ఉంది అంటే, ప్రిన్సిపల్ క్వాంటమ్ నెంబర్ ఒకటి చెప్తా ఉంది, యాంగులర్ మూమెంటం క్వాంటమ్ నెంబర్ ఒకటి చెప్తా ఉంది, మ్యాగ్నెటిక్ క్వాంటమ్ నెంబర్ ఒకటి చెప్తా ఉంది, స్పిన్ క్వాంటమ్ నెంబర్ ఒకటి చెప్తా ఉంది. సో వాట్ డస్ దే సిగ్నిఫై? ఓకేనా? సో సిగ్నిఫికెన్స్ ఆఫ్ క్వాంటమ్ నెంబర్స్ ఆర్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్ అన్న. సిగ్నిఫికెన్స్ ఆఫ్ క్వాంటమ్ నెంబర్స్ అనేది వెరీ ఇంపార్టెంట్. సో దట్ యూ హ్యావ్ టు స్టడీ అండ్ యూ మే గెట్ 6 mark question, or you may get 4 mark question, or you may get 2 marks question also, or sometimes you may get objective also. ఏదైనా ఒక క్వశ్చన్ అయితే క్వాంటమ్ నెంబర్స్ రిలేటెడ్లో కంపల్సరీ ఉంటుంది. యూ జస్ట్ ఫోకస్ హియర్. The very first quantum number, principal quantum number, very first quantum number, principal quantum number, which is denoted by what? Which is denoted by n, small n తో డినోట్ చేయడం జరుగుతుంది. The principal quantum number. సో ప్రిన్సిపల్ అంటే మళ్ళీ మన స్కూల్లో ఉండే ప్రిన్సిపల్ సార్కి క్వాంటమ్ నెంబర్ ఉందని చెప్పి అనుకోవద్దు. ఓకేనా? ప్రిన్సిపల్ క్వాంటమ్ నెంబర్ is separate. ఓకేనా? మన స్కూల్లో ఉండే ప్రిన్సిపల్ కూడా సపరేట్ నానా. ఓకేనా? డోంట్ మెర్జ్ దీస్ టూ. ఆర్ యూ? Right? Chala beta, let's move ahead. The principal quantum number is related to the size and energy of the main shell అన్న. ఇక్కడ గుర్తుపెట్టుకోండి, దిస్ ఇస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ అన్న. సైజ్ అండ్ ఎనర్జీ ఆఫ్ ద మెయిన్ షెల్, సైజ్ అండ్ ఎనర్జీ గురించి డిస్క్రైబ్ చేసేదే మనకి ప్రిన్సిపల్ క్వాంటమ్ నెంబర్. సో ద డిస్క్రైబ్స్ అబౌట్, ఓకేనా, సైజ్ అండ్ ఎనర్జీ ఆఫ్ ద మెయిన్ షెల్. ఓకేనా? ప్రిన్సిపల్ క్వాంటమ్ నెంబర్ signifies the size and energy of the main shell, gives about size and energy of the main shell. ఓకేనా? n has
పాజిటివ్ ఇంటీజర్ వాల్యూస్ ఆఫ్ 1 2 3 అప్ టు సో ఆన్. n అనేది ఏమవుతుంది మనకి, ఇట్ గివ్స్ అబౌట్ పాజిటివ్ ఇంటీజర్ వాల్యూస్. దాని యొక్క వాల్యూస్ ఎట్లా ఉంటాయన్నా, n ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 1 2 3 4 అప్ టు సో ఆన్ అని ఉండడం జరుగుతుంది. యాజ్ n ఇంక్రీజెస్ ద షెల్స్ బికమ్ లార్జర్ అండ్ లార్జర్, ఓకేనా, అండ్ ద ఎలక్ట్రాన్స్ ఇన్ దో షెల్స్ ఆర్ ఫార్దర్ ఫ్రమ్ ద న్యూక్లియస్, ఓకేనా. n వాల్యూ ఇంక్రీజ్ అవుతా ఉంది అనుకోండి, ఏమవుతుందన్న షెల్ అనేది లార్జ్ అవుతా ఉంది, ఓకేనా. ఇక్కడ చూడొచ్చు మనకి, సో దిస్ ఈజ్ వాట్ బెటర్ న్యూక్లియస్ అనుకోండి. సో దిస్ ఈజ్ ఫస్ట్ షెల్ అండ్ దిస్ ఈజ్ సెకండ్ షెల్ అండ్ దిస్ ఈజ్ థర్డ్ షెల్, ఓకేనా. సో ఇక్కడ n ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 1, ఇక్కడ 2, ఇక్కడ 3. సో ఇక్కడ ఏమవుతుంది, షెల్ అనేది ఏమవుతుందన్న ఇంక్రీజ్ అవుతా ఉంది, అండ్ ద ఎలక్ట్రాన్స్ బిట్వీన్ న్యూక్లియస్ ఆల్సో ఇంక్రీజెస్ అన్న ఫార్దర్ ఫ్రమ్ ద న్యూక్లియస్. ఎలక్ట్రాన్స్ కూడా దూరం అవ్వడం జరుగుతుంది. ఎస్ బాలమని టెల్ మీ నాన్న. తీసుకున్నారా, నువ్వే రాలేదు, రైట్. As increase in n also means higher energy level. n is equals to 1 2 3 are often represented by the shell KLM. For each n value there is one main shell, okay na. n is equals to 1 అనుకోండి, ఇది K shell. n is equals to 1 అయితే K shell, L shell and M shell. So if you go with fourth shell అనుకోండి, n is equals to 4 అని అనుకోండి, this is n shell, okay. So ఇక్కడ ఏమవుతుంది, KLMN. So for each n value there will be one మెయిన్ షెల్, ఒక మెయిన్ షెల్ అనేది ఉండడం జరుగుతూ ఉంది. అండ్ హియర్, సో ద మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ హియర్, n నెవర్ బికమ్స్, n నెవర్ జీరో, నెవర్ బి నెవర్ బి జీరో. n వాల్యూ అనేది ఎప్పటికి కూడా జీరో అవ్వదు. జీరో అంటే దెర్ వోంట్ బి ఎనీ షెల్, ఓకేనా, దెర్ వోంట్ బి ఎనీ షెల్, రైట్. సో ఇక్కడ చూడొచ్చు మనకి షెల్ నెంబర్ వాట్ బెటా KLMN. n ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 1 2 3 4. సో n వాల్యూ, ఫర్ ఈచ్ n వాల్యూ ఇట్ ఈస్ వన్ మెయిన్ షెల్. సో K అయితే 1 షెల్ నెంబర్ 1, L అయితే షెల్ నెంబర్ 2, M అయితే షెల్ నెంబర్ 3 అండ్ n అయితే షెల్ నెంబర్ 4. n నెవర్ బి జీరో. n అనేది ఎప్పుడు కూడా ప్రిన్సిపల్ క్వాంటం నెంబర్ వాల్యూ అనేది ఎప్పుడు కూడా జీరో ఉండదు. ప్రిన్సిపల్ క్వాంటం నెంబర్స్ వాల్యూ విల్ నాట్ బి జీరో ఎనీ టైం కూడా అది జీరో ఉండదు. క్లియర్ ప్రిన్సిపల్ క్వాంటం నెంబర్ అర్థమైందిరా? ఎందుకు జీరో ఉండదు అంటే, ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ జీరో అన్నా దెర్ వోంట్ బి ఎనీ షెల్. షెల్ లేకుండా ఆటం ఎట్లా ఎగ్జిస్ట్ అవుతుందిరా? కాదు కదా. If it is clear, then we'll move ahead to the angular momentum quantum number, right? So moving to what? Angular momentum quantum number. So this is also known as what beta? Azimuthal quantum number. దీనికి ఉన్న ఇంకొక పేరు ఏందన్నా, అజిముతల్ క్వాంటం నెంబర్. ఇట్ ఈస్ డినోటెడ్ బై ఎల్ నాన్న, ఎల్తో చూపించడం జరుగుతూ ఉంది. సో ఎన్ వాల్యూస్ నాన్న, యా సాహితి చాలా రోజులు అవుతుంది ఎవరా నువ్వు రాక. ప్రతిరోజు వస్తేనేమో నేమ్ గుర్తుంటుంది, మధ్యలో గ్యాప్ ఇచ్చిర్రు అనుకోండి, గ్యాప్లో పేరు ఎగిరిపోద్ది బ్రెయిన్లోంచి. Right? So this quantum number is represented by L letter L ana. L has integer values from 0 to n minus 1. ఇక్కడ ఏమవుతుంది, L కి 0 నుంచి n minus values ఉండడం జరుగుతుంది. For each value of n, each L value represents one subshell. ఓకేనా, ప్రతి n వాల్యూకి ఏమవుతుందన్నా L ఒక సబ్షెల్ అనేది, L వాల్యూ అనేది సబ్షెల్ అనేది ఉండడం జరుగుతుంది. అది ఎలా అనేది ఇప్పుడు చూద్దాం. ఇక్కడ
each value of L is related to the shape of particular subshell in the space around the nucleus. So here, shape of particular subshell, it is given about shape of particular subshell. Okay, now. So for example, if we have a nucleus, if this is the nucleus, right? So the first shell, okay, now. Here it is showing about 1s subshell, right? Here it is knowing about 2s and 2p subshell untadi. Okay, now. Similarly, third shell lo 3s, 3p and 3d. So it is 4 shell, okay now. So 4s, 4p, 4d and 4f అనేది ఉండడం జరుగుతా ఉంది, ఓకేనా. రైట్. సో ఇక్కడ n is equals to 1, 2, 3, ఓకేనా. సో దిస్ ఇస్ k shell, l shell అండ్ m shell అని చెప్తా ఉంటాము, ఓకేనా. సో ఇక్కడ ఏం చెప్తుంది, l value is related to what బెటా, షేప్ ఆఫ్ ఎ పర్టికులర్ సబ్షెల్. షేప్ ఆఫ్ పర్టికులర్ సబ్షెల్ గురించి మనకి ఎల్ వాల్యూ అనేది ఇవ్వడం జరుగుతుంది. ద వాల్యూ ఆఫ్ ఎల్ ఫర్ పర్టికులర్ సబ్షెల్ ఇస్ జనరల్లీ డిజిగ్నేటెడ్ బై ద ఎస్పిడి యాజ్ ఫాలోస్ అని. ఇక్కడ ఏమవుతుంది మనకి, ఎల్ వాల్యూ 0 అనుకోండి, ఎల్ వాల్యూ 0 అయితే దిస్ ఇస్ ఎస్ సబ్షెల్, 1 అయితే పి సబ్షెల్, 2 అయితే డి సబ్షెల్ అండ్ 3 అయితే ఎఫ్ సబ్షెల్ అని, ఓకేనా. సో హియర్ ఇఫ్ ఎల్ వాల్యూ ఇస్ 0, ద నేమ్ ఆఫ్ ద సబ్షెల్ ఇస్ ఎస్, ఓకేనా. ఎల్ వాల్యూ ఇస్ 1, the name of the subshell is P. If L value is 2, name of the subshell is D. And L value is 3, name of the subshell is what beta? F. Okay now. Right? So when n is equals to 1, there is only one subshell with L is equals to 0. This is designated as 1s orbital. ఇక్కడ చూపించాను నేను, ఇది n is equals to 1 అయితే L is equals to 0 నాన్న, ఇది L is equals to 1, ఓకేనా. ఇది L is equals to 2 అట్లా ఉంటుంది అన్న. n is equals to 1 అయితే L is equals to 0 కదా. సో ఇక్కడ ఏమవుతుంది మనకి, n is equals to 1, there is only one subshell with what beta? 0, ఓకేనా. సో దిస్ ఈస్ డిజిగ్నేటెడ్ బై 1s ఆర్బిటాల్. n is equals to 2 అయింది అనుకోండి, దెర్ ఆర్ 3 సబ్షెల్స్, ఓకేనా. L is equals to 0 అండ్ 2s సబ్షెల్ అండ్ L is equals to 1, 2p సబ్షెల్. ఇక్కడ ఏమవుతుంది మనకి, L is equals to 0 ఉంటుంది అండ్ L is equals to 1 ఉంటుంది. ఇక్కడ L is equals to 1, 2, 3 ఇట్లా ఉంటుంది అన్న. L is equals to 1, L is equals to 2, L is equals to 3 అట్లా ఉండడం జరుగుతుంది. ఎస్ నాన్న, సాహిత్య చెప్పరా. రైట్. సో వెన్ n is equals to 2, there are 2 subshells with L is equals to 0. సో 1 is 2s అండ్ 2s అంటే ఏమైంది మనకి, ఇక్కడ s కాబట్టి L is equals to 0 అయింది, ఇక్కడ p కాబట్టి L is equals to 1 అయింది అన్న. వాట్ ఈస్ ద మ్యాక్సిమం వాల్యూ ఆఫ్ L ఫర్ n is equals to 3? n is equals to 3 అయింది అనుకున్నానా. n is equals to 3 అయితే ఏమవుతుందా, L is equals to 0, L is equals to 1, L is equals to 2. అంటే ఇది ఏమవుతుంది మనకి, 3s, 3p అండ్ 3d. ఇఫ్ n is equals to 4 అయింది అనుకోండి, n is equals to 4 అయింది అనుకోండి, L is equals to 0, L is equals to 1, L is equals to 2 and L is equals to 3 అంటే 4s, 4p, 4d and 4f. These are the possible subshells. Very good, Sahiti. Okay, is this clear? How many values can L for n is equals to 4 and what are the subshells, okay na. L is equals to, n is equals to 4 అయితే L is equals to 4 values ఉంటుందన్న, 0, 1, 2, 3. సో అండ్ సబ్షెల్స్ ఆర్ SP, DF సబ్షెల్స్ అనేది ఉండడం జరుగుతూ ఉంది. క్లియర్? ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ క్లియర్ దెన్ విల్ మూవ్ అహెడ్ బెటా. ఈజ్ దట్ క్లియర్? Yes, you can ask your doubt, Sahiti. So next వచ్చేసి the magnetic quantum number ml, magnetic quantum number ml అన్న. మనం ఎవరి గురించి అవుతా ఉన్నాం సాహితి?
ఒక్కొక్క క్వాంటం నెంబర్ ఒక్కొక్కరు ఇవ్వడం జరిగింది. ప్రిన్సిపల్ క్వాంటం నెంబర్ ఇస్ గివెన్ బై బోర్, అజిముతల్ అండ్ మ్యాగ్నెటిక్ క్వాంటం నెంబర్ ఇస్ గివెన్ బై సోమర్ఫీల్డ్, అండ్ స్పిన్ క్వాంటం నెంబర్ ఇస్ గివెన్ బై పౌలీ. ఇట్లా సో క్వాంటమ్ మెకానికల్ మోడల్ ఆఫ్ ఆటమ్ నుంచి వచ్చిందే మనకి క్వాంటమ్ నెంబర్స్. ఓకేనా. సో ఇన్ దట్ ఈచ్ క్వాంటమ్ నెంబర్ ఇస్ గివెన్ బై one scientist, like magnetic quantum number, sorry, principal quantum number Niels Bohr, magnetic quantum number and angular quantum number is given by Sommerfeld, and spin quantum number is given by Pauli. Right. So the magnetic quantum number, which is denoted by what? ml toni denote cheyadam jarutundi magnetic quantum number. Okay na. The magnetic quantum number ml has integer values between -l and l including 0. Magnetic quantum number ki emaytundana integer values untayi between what beta -l nunchi +l ki, -l nunchi +l ki. Okay na. Thus for a certain value of l there are 2l plus 1 integer values of ml as follows. Ikkada meet manaki so prati certain value of angular quantum number ki there are what beta 2l plus 1 integer values అనేది జరుగుతుంది. 2l plus 1 integer values అనేది జరుగుతుంది. సో హియర్ -l plus 1 up to so on -1 0 1 plus l -1 and plus l అన్న. ఓకేనా. These values describe the spatial orientation of the orbital in space relative to the other orbitals in the atom. సో ఈ వాల్యూ ఏం చేస్తుందన్న లైక్ డిస్క్రైబ్ ద స్పేషియల్ ఓరియంటేషన్ ఆఫ్ ఆర్బిటాల్ ఇన్ స్పేస్. ఓకేనా. స్పేషియల్ ఓరియంటేషన్ గురించి మనకి మ్యాగ్నెటిక్ క్వాంటం నెంబర్ అనేది చెప్తా ఉంది. స్పేషియల్ ఓరియంటేషన్ గురించి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసేది ఏంటంటే మనకి మ్యాగ్నెటిక్ క్వాంటం నెంబర్. సో ద వాల్యూస్ డిస్క్రైబ్ వాట్ బెటా స్పేషియల్ ఓరియంటేషన్ ఆఫ్ ద ఆర్బిటాల్, స్పేషియల్ ఓరియంటేషన్ ఆఫ్ ద ఆర్బిటాల్ ఇన్ స్పేస్ రిలేటివ్ టు ద అదర్ ఆర్బిటాల్ ఇన్ ద ఆటమ్, అదర్ ఆర్బిటాల్స్ ఇన్ ద ఆటమ్. ఓకేనా. సో ఇక్కడ చూడొచ్చు మనకి సో వెన్ l is equals to 0 అన్నాను, l is equal 0 అయితే 2l plus 1 ప్రకారం ఏమవుతుంది మనకి 1 వస్తుందన్న. ఓకేనా. సో ఇక్కడ l is equals to 0 అయింది. ఓకేనా. సో అకార్డింగ్ టు 2l plus 1 ఇంట్రడ్యూస్ 2 into 0 plus 1. సో హియర్ 0 plus 1 is 1 అన్న. l ఏమైంది మనకి 1 అయింది. సో l is equals to 0 అయితే మనకి ఏమవుతుందన్న 2l plus ప్రకారం ml వాల్యూ ఏమైందన్న ml వాల్యూ 1 అనుకోండి. ఓకేనా. రైట్. దెర్ ఈస్ ఓన్లీ 1 వాల్యూ ఆఫ్ ml. సో దస్ వీ హ్యావ్ ఓన్లీ 1 ఆర్బిటాల్. ఓకేనా. 1 వాల్యూ ఆఫ్ ml ఉంటే 1 ఆర్బిటాల్ అనేది ఉండడం జరుగుతుంది. దట్ ఈస్ 1s. when l is equals to 1, so 3 values, that means ml has what beta 3 values, namely -1 0 and 1. Our 3 p orbitals are there, so with the different orientations along x y z, and these are labeled as what beta px py and pz. nana ikkada manaki 1 value unte only s orbital, 3 values unte -1 0 plus 1, so namely what beta px py pz. So that will give you what beta that will give you 3 values. So if l is equals 0, s sub shell number of degenerate orbitals are what beta 1. Okay na. If what beta l is equals to 1, p number of degenerate orbitals are 3. If it is 2, it is 6. No, sorry, 5. So it is 7. Okay na. So 2l plus 1 prakaram idi. 2l plus 1 prakaram adi metundi manaki 2 into 2 4 plus 1. Okay na. So this is by 2l plus 1 formula prakaram we will be getting what beta number of degenerated orbitals. Number of degenerated orbitals anadi as per the 2l plus 1 value we are getting the number of degenerated orbitals. Do these 3 p orbitals have the same energy? So anlo unnatuvanti all the 3 p orbitals, whatever the p orbitals are there, all the 3 p orbitals have what beta same energy అని చెప్పి అడుగుతా ఉన్నారు. రైట్. So if you see the number of ml values indicates the number of orbitals in a subshell with a particular l value. So the number of ml values are there, no? So that indicates the number of orbitals in a subshell with a particular l value. So any number of orbitals in a subshell lo, and what is the l value అని చెప్పి మనకి ఇవ్వడం జరుగుతుంది ml value. Orbitals in the subshell belonging to the same shell possess same energy. Okay, these are called degenerated orbitals. Okay na. So ikkada em chepta unnante manaki okay. So here subshells are what beta SPDF are the subshells we came to know. Okay na. Ee subshells lo same subshell lo unnatuvanti same shell possess what beta same energy అని ఉంటా ఉంటది.
కానీ దీస్ ఆర్ కాల్డ్ డీజనరేటెడ్ ఆర్బిటల్స్. సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ పీ సబ్షెల్ ఉంది, పీ సబ్షెల్లో వీఆర్ హ్యావింగ్ px, py, pz అనే డీజనరేటెడ్ ఆర్బిటల్స్ అనేది ఉండదు. 3 డీజనరేటెడ్ ఆర్బిటల్స్ విల్ హ్యావ్ ద సేమ్ ఎల్ వాల్యూ. ఓకేనా. ఫిల్ ద టేబుల్ 1 విత్ ద నెంబర్ ఆఫ్ డీజనరేటెడ్ ఆర్బిటల్స్ యాజ్ పర్ ద సబ్షెల్ యూజింగ్ 2l+1 రూల్. సో ఇక్కడ చెప్పాను కదా నేను, మనకి 2l+1 రూల్ యూజ్ చేసి మనము నెంబర్ ఆఫ్ డీజనరేటెడ్ ఇన్ ద సెన్స్ డీజనరేటెడ్ ఆర్బిటల్స్ ఇన్ ద సెన్స్ విచ్ హ్యావ్ ద సేమ్ ఎనర్జీ అని చెప్పి చెప్తాం. ఓకేనా. సేమ్ ఎనర్జీ ఉన్నటువంటి ఆర్బిటల్స్ డీజనరేటెడ్ ఆర్బిటల్స్ అని చెప్పడం జరుగుతుంది. సో ఎస్ సబ్షెల్కి ఓన్లీ 1 డీజనరేటెడ్ ఆర్బిటల్ ఉంటుంది. ఓకేనా రాసుకో. సో పీ సబ్షెల్కి 3 డీజనరేటెడ్ ఆర్బిటల్స్ ఉంటాయి, డి సబ్షెల్కి 5 డీజనరేటెడ్ ఆర్బిటల్స్ ఉంటాయి, ఎఫ్ సబ్షెల్కి 7 డీజనరేటెడ్ ఆర్బిటల్స్ ఉంటాయి యాజ్ పర్ ద 2l+1 ఫార్ములా. సో చెప్పాను కదా 2l+1 రూల్ యూజ్ చేస్తే మనకి విల్ బి గెటింగ్. సో ఇక్కడ చూసాను కదా 2l+1. ఓకేనా. l=1 అయితే 2l+1కి ఏమైందన్నా 3 వాల్యూస్ అనేది రావడం జరిగింది, -1 0 +1. ఓకేనా. రైట్. 3 ఆర్బిటల్స్ విత్ డిఫరెంట్ ఓరియంటేషన్స్ అలాంగ్ XYZ. ఓకేనా. డిఫరెంట్ ఓరియంటేషన్స్ అలాంగ్ XYZ అనేది మనం చూడడం జరిగింది. క్లియర్? If it is clear, then we'll move ahead. I'll share these notes, Nana, Sahiti. Two n square will be giving the number of electrons. 2l+1 giving the degenerated orbital, same energy orbitals ఇస్తూ ఉంటుంది. రైట్. So you can see here s orbital, this is orbital s orbital, these are p orbitals, these are d orbitals, right? So s orbital ఏందన్నా spherical నాన్న, s orbital వచ్చేసి spherical, p orbitals are orbital dumbbell shaped, d orbitals are orbital, d orbitals are double dumbbell shaped. ఇక్కడ చూపించాను కదా. సో s orbital is spherical shape, p orbital is dumbbell shaped and s orbital is orbital double dumbbell shape లో ఉండడం జరుగుతూ ఉంది. రైట్. సో హియర్ యూ కెన్ సీ s orbital is spherical and p orbital is what dumbbell and d orbital is orbital double dumbbell shape లో ఉంటాయి. ఓకేనా. ఏం కాలేనా, ఐఎమ్ వెయిటింగ్ ఫర్ యూ రెస్పాన్స్ కోసం. ఓకే. సో దీస్ ఆర్ షేప్స్ ఆఫ్ వాట్ బెటా, దీస్ ఆర్ షేప్స్ ఆఫ్ SPD subshells. Okay now, the following table to represent the shells, subshells and the number of orbitals in the subshells. Okay now, so ikkada kindi ichina table give you information about shells, subshells and the number of orbitals in the subshells, Okay now, here you can see beta n is equals to 1 ana, n is equals to 1 అయితే L is equals to 0 ఒకటి ఉంటుంది, L is equals 0 ఉంటుంది కదా. సో L is equals 0 అయితే ML వాల్యూ విల్ బి 0, ML వాల్యూ 0 అంటే సో దిస్ వీఆర్ డూయింగ్ ఆన్ ద బేసిస్ ఆఫ్ వాట్ బెటర్ 2l+1 ప్రకారం చేస్తూ ఉంటాము. ఓకే. సబ్షెల్ ఏందన్నా 1s అండ్ నెంబర్ ఆఫ్ ఆర్బిటల్స్ ఇన్ ద సబ్షెల్ ఇస్ 1 ఓన్లీ, సో ఇఫ్ n is equals to 2, L is equals 0 and 1 ఉందన్న, L is equals to 0 and 1 ఉంటుంది. ఓకేనా. ట్రిక్ ఏం లేదు నాన్న, స్పియర్ లాగా ఉంటుంది. డంబెల్, మన చేతిలో పట్టుకునే డంబెల్ ఉంటాయి కదా, డబుల్ డంబెల్, 2 డంబెల్ ఒక దగ్గర కలిపితే డబుల్ డంబెల్ అంతే. రైట్. ML is equals to what 0 and subshell is 2s, 1 ఉంటుంది అన్న. అదే సిమిలర్గా 1 ఉంటే
సో రెండు కదా, ఎల్ వాల్యూస్ 2, ఎన్ వాల్యూ 2 అయితే ఎల్ వాల్యూస్ 2 వస్తాయి, 0 1 వస్తుంది. ఓకేనా. 3 అయితే 3 వాల్యూస్ వస్తాయి ఎన్ వాల్యూ, 4 అయితే 4 వాల్యూస్ వస్తుంది ఎల్ వాల్యూకి. ఓకేనా. 1 అయితే 0 వస్తుంది. ఓకేనా. -1 0 +1 ఉంటుంది. 2p సబ్షెల్, 3 ఆర్బిటాల్స్ ఇన్ ద సబ్షెల్. 3 ఆర్బిటాల్స్ ఏముంటాయన్న మనకి ఇక్కడ px py pz అన్న, px py pz అనే సబ్షెల్స్ ఉంటాయి నాన్న. ఓకే. సో ఎన్ వాల్యూ 3 అయింది అనుకోండి, 0 1 2 3 అని 3 వాల్యూస్ వస్తాయిరా. ఎన్ వాల్యూ 3 అయితే ఇది 2, ఇది 1. ఓకేనా. 3 వాల్యూస్ వస్తాయి. సో 1 is 0. ఓకేనా. ద 3a సబ్షెల్ అండ్ 1 ఆర్బిటాల్ ఉంటుంది. సో 1 అయితే -1 0 +1 3p సబ్షెల్, 3 ఆర్బిటాల్స్ ఉంటాయి. ఓకేనా. ఇదేమవుతుంది డి కదా, లైక్ ఎంఎల్ 5 వాల్యూస్ 2 అయితే ఎంఎల్ ఏమైందన్న మనకి లైక్ ఎల్ వాల్యూ 2 అయితే హియర్ ఎంఎల్ వాల్యూస్ ఏమవుతుందని ఇక్కడ మనకి 5 వస్తాయన్న. -2 -1 0 +1 +2, -2 -1 0 +1 +2. ఓకే. దట్ ఈస్ బై 3D అన్న, 3D ఉంటుంది. సో 5 వాల్యూస్ లైక్ dxy dyz dzx dx² y² dz². These are the 5 orbitals in the subshell. Those are orbital 5 orbitals in the subshell. Okay na. Next 4 అయింది అనుకోండి మనకి 0 1 2 3 వస్తుంది. 0 4s 1 subshell, -1 0 +1 4p 3 subshells, -2 -1 0 +1 +2 4d. ఓకే. 5 subshells. ఓకేనా. -3 -2 -1 0 +1 +2 +3 4f subshell అండ్ 7 అన్న. ఓకే. టీహెచ్వి ఏం లేదన్న, సింపుల్గా గుర్తుపెట్టుకో. నువ్వు దేనిపైన యాక్సెస్, ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ పి ఆర్బిటల్ రాస్తున్నాను, ఎస్ ఆర్బిటల్ డైరెక్ట్ 3 ఉంటాయి కాబట్టి ఇక్కడ XYZ పెట్టచ్చు. ఇప్పుడు ఏమైంది మనకి పిఎక్స్ అన్నాం కదా, పిఎక్స్లో డంబెల్ ఎక్స్ పైన వస్తే పిఎక్స్, వై పైన డంబెల్ వస్తే పివై, జెడ్ పైన డంబెల్ వస్తే పిజెడ్. ఓకేనా. సిమిలర్గా ఇక్కడ ఏమైందని, ఇక్కడ XY DXY అన్నాం కదా, ఎక్స్కి మరియు వైకి మధ్యలో వస్తే ఏమంటాం నాన్న, దాన్ని DXY అంటాం. ఓకేనా. DXZ అంటే ఎక్స్కి జెడ్కి మధ్యలో వస్తే దాన్ని DZ అంటాం. ఓకేనా. DXZ అంటాం. సో DYZ అంటే వైకి జెడ్కి మధ్యలో వస్తే DYZ అంటాం. ఓకేనా. DX² y² అంటే ఎక్స్ పైన వై పైన వస్తే దాన్ని DX² y². ఓన్లీ జెడ్ పైన వచ్చింది అనుకో DZ² అని చెప్తాం. ఇక్కడ చూడొచ్చు మనకి ఈచ్ సబ్షెల్ అన్న, ఈచ్ సబ్షెల్ హోల్డ్స్ అ maximum of twice as many electrons as the number of orbitals in the subshell. ఇక్కడ ఏమైతే మనకి ఈచ్ సబ్షెల్ అన్న, సో వాట్ ఎవర్ ద సబ్షెల్ ఇస్ దేర్, ఈచ్ సబ్షెల్ ఓకేనా హోల్డ్స్ maximum of twice as many electrons as number of orbitals in the subshell. ఓకేనా. సో ఇక్కడ నెంబర్ ఆఫ్ ఆర్బిటల్స్ ఎన్ని అన్న 1. సో ఈ 1కి ట్వైస్ ఏనన్నా 2 electrons will be present in S subshell. ఇది పీ సబ్షెల్ కదా, పీ సబ్షెల్లో మనకి 3 ఆర్బిటల్స్ ఉంటాయి. సో ట్వైస్ అంటే ఏమవుతుందన్న 6 అవుతుందన్న. డీలో మనకి L is equals to 2, 5 subshells, సో 5 ఆర్బిటల్స్ ఉంటాయి. సో 10 will be the number of electrons. F L is equals to 3, 7 ఆర్బిటల్స్ ఉంటాయి. ట్వైస్ ఏమవుతుందన్న 14 ఆర్బిటల్స్, 14 electrons will be present. Okay Ankita, I do remember from today. Okay. So the maximum number of electrons that can occupy various subshells is given by the following table. So ఇక్కడ మనకి ఇచ్చిన టేబుల్లో maximum number of electrons that can occupy various subshells, maximum number of electrons any occupy చేస్తాయని various subshells. Okay, now this is the table. Okay, now this is the table number of electrons. Okay, so this is about magnetic quantum number, and the last quantum number, that is what beta spin quantum number. So magnetic quantum number అర్థమైందిరా. Do you understand magnetic quantum number? Okay, then spin quantum number anna, spin quantum number, that is ms. Okay na, the 3 quantum numbers n, l and ml. Okay na, principal quantum number, angular momentum quantum number and ml quantum number describe the size, that is energy, and shape and orientation respectively of an atomic orbital space. Okay, ఏమవుతుంది మనకి magnetic spin like principal quantum number describe the size and energy. Okay na, and angular quantum number shape,
అండ్ మ్యాగ్నెటిక్ క్వాంటం నెంబర్ ఓరియంటేషన్ గురించి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తా ఉన్నాను. ఓకేనా? యాజ్ యూ అబ్జర్వ్డ్ ద కేస్ ఆఫ్ స్ట్రీట్ లైట్స్ సోడియం వేపర్ ల్యాంప్, ఓకేనా, yellow light is emitted. This yellow light is comprised of very closely spaced doublet when analyzed using high resolution spectroscope. ఇక్కడ ఏమైతే మనకి if you observe the street light, so in case of street light we might see yellow lamp, yellow color lamp అనేది ఉంటుంది, సోడియం వేపర్ ల్యాంప్ yellow light అయితే ఎమిట్ అవ్వడం జరుగుతుంది. ఓకేనా? if you observe this yellow light in a high resolution spectroscope, ఓకేనా, డబ్లెట్ విల్ బి అనౌన్స్డ్. డబ్లెట్ అంటే మీరు హయ్యర్ క్లాసులు చదువుకుంటారు, డబ్లెట్ ఓన్లీ 2 మాత్రమే వస్తూ ఉండే. ఓకేనా? సో ఆల్కలీ అండ్ ఆల్కలైన్ ఎర్త్ మెటల్ షో సచ్ టైప్ ఆఫ్ లైన్స్, ఓన్లీ 2 లైన్స్. డబ్లెట్ అంటే ఓన్లీ 2 లైన్స్ మాత్రమే చూపిస్తానన్నా. సో దట్ యూ మైట్ స్టడీ ఇన్ యువర్ హయ్యర్ గ్రేడ్స్లో చూస్తూ ఉంటారు. ఓకేనా? ఆల్కలీ కానీ ఆల్కలైన్ ఎర్త్ మెటల్స్ కానీ షో సచ్ టైప్ ఆఫ్ వాట్ బెటర్ లైన్స్. ఓకేనా? టు అకౌంట్ ఫర్ సచ్ అ బిహేవియర్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్ అండ్ అడిషనల్ క్వాంటమ్ నంబర్ is introduced. This spin quantum number, this represents the property of the electron. It is denoted by ms. Okay, so to understand such behavior, additional quantum number is introduced. This is what a spin quantum number adigunana represents the property of the electron gurinchi represent cheyadam jarutundi. It is denoted by ms ana. Spin quantum number is denoted by ms. Okay na. So this quantum numbers refers to the 2 possible orientations of the spin of electron. So ఈ quantum number ఏం చేస్తే మనకి 2 possible orientations ని ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడం జరుగుతుంది. 2 possible orientations, ఒకటి క్లాక్ వైజ్, ఒకటి యాంటీ క్లాక్ వైజ్ ఓరియంటేషన్ గురించి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తూ ఉంటుంది. ఓకేనా? 1 క్లాక్ వైజ్ అండ్ అదర్ యాంటీ క్లాక్ వైజ్ స్పిన్. సో ఈచ్ సబ్ షెల్లో మనకి 2 ఎలక్ట్రాన్స్ ఉంటాయి కదా. 2 ఎలక్ట్రాన్స్ ఏమవుతుంది, ఒకటి క్లాక్ వైజ్ డైరెక్షన్లో ఉంటుంది, ఇంకొకటి యాంటీ క్లాక్ వైజ్ డైరెక్షన్లో ఉంటుంది. ఆర్ రిప్రజెంటెడ్ బై ప్లస్ ఆఫ్ అండ్ మైనస్ ఆఫ్. If both are positive or negative values, then the spins are parallel, otherwise spins are anti-parallel. So if rendu anedi, if you observe, so 2 are there, so 2 positive values or 2 are negative values unnai anukondi, so they have parallel spin. Okay, otherwise it will be anti-parallel spin. Anti-parallel spin ante parallel ante rendu same direction lo untayi, anti-parallel ante opposite direction. One is in this way, one is in this way, anti-parallel direction anottu idi. Okay, so the importance of this spin quantum number is in when electron occupies specific orbitals in multi electrons atoms. Okay na. So ఈ spin quantum number అనేది very important. So when electrons occupy multi electron system ఉంటే electrons అనేది different orbitals లో electrons occupy అవుతూ ఉంటాయి కాబట్టి, so that what we can say here, this is very important. Okay now, how do electrons in an occupy shells, subshells and orbitals? The distribution of electrons in shells, subshells and orbitals and atom is known as electronic configuration. This definition is very important. Right? So the distribution of electrons in shells, shells lo gaani, subshells lo gaani, orbitals in an atom is known as electronic configuration. So how the electrons are distributed in the shells, subshells, okay na. So whatever we are going to discuss now. So spin quantum number lo chudandi manaki ikkada. So for example, if you take helium-2 తీసుకున్నాం అనుకోండి, so there are 2 electrons ఉంటాయి కదా. So this is what beta like plus of clockwise ఉంటుందిరా, right? This is minus of anti-clockwise spin అనేది ఉండడం జరుగుతుంది, right? So this is about spin quantum number. We are going to have electronic configuration. So let's take a 10-minute break. I have to charge the batteries. 10 minutes break తీసుకోండి. So 10 minutes నేను బ్యాటరీస్ ఛార్జ్ చేసుకుని వస్తాను. అప్పటి వరకు క్వాంటమ్ నెంబర్స్ ఒకసారి రివైజ్ చేయండి, యాజ్ ఇట్ ఈస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. సో లెట్స్ డిస్కస్ అబౌట్ ఎలక్ట్రానిక్ కాన్ఫిగరేషన్ ఆఫ్టర్ 10 minutes. ఓకేనా? 10 minutesలో మళ్ళీ వస్తాను. టిల్ ద టైమ్ డోంట్ లీవ్ నానా. శ్రీతేజ హాయ్. Okay, just wait for 10 minutes. I'll be coming again with electronic configuration. Okay.
Yes, guys, welcome back to the session. Hi, Neela Joshna. Welcome back, everyone. Welcome back to the session. So we are going to have the continuation of this session. Okay, so what is that beta? Electronic configuration. We are going to study about electronic configuration now. So now we are going to discuss about electronic configuration. Okay, so electronic configuration. Okay, so let us first consider the hydrogen atom for understanding the arrangement of electrons, as it contains only one electron. So if you consider what beta hydrogen atom consider చేసినప్పుడు it has only one electron. So arrangement of electrons, how the electrons are arranged in that given shell. Okay, now so here the shorthand notation consisting of the principal energy level n value and the letter L, the letter representing sublevel L value, and the number of electrons x in the subshell written as superscript as given below. So this is also known as what the NLX method. Electronic configuration is also known as NLX method అని చెప్పడం జరుగుతుంది. So in this NLX method, so NLX కదా, so N is what beta principal energy level. Okay, na principal energy level, right? So L is what beta sub level, L అనేది sub level, and X is what number of electrons, X అనేది number of electrons గురించి మనకి ఇన్ఫర్మేషన్ ఇవ్వడం జరుగుతుంది. ఓకేనా, సో in NLX method we have N principal energy level and L sub level and X what beta number of electrons. Okay, now if we consider hydrogen atom having atomic number Z is equals to 1, only hydrogen atom consider చేసినప్పుడు atomic number Z is equals to 1 and the number of electrons is what beta 1. Okay, now so 1 electron మాత్రమే ఉంటుంది హైడ్రోజన్ లో ఉండేది ఏంటంటే 1 electron మాత్రమే ఉండడం జరుగుతూ ఉంది. ఓకే, right? So the electronic configuration is what 1s1 అన్న. 1s1 లో so 1 denote the principal quantum number, that is n value అన్న. n value denote చేయడం జరుగుతుంది, like denotes the angular momentum quantum number. So this is what beta L value, and that does the number of electrons what beta denotes the number of electrons, that is X value. So 1 is principal quantum number, S is angular quantum number, and 1 here the superscript 1 is there, no, that denotes the number of electrons. Okay, na. So NLX method ఇది NLX method లో మనం electrons ని, so if it is more than one electron, so here the electron configuration can also be represented by the showing the spin of the electrons. Spin of the electrons ని కూడా చూపిస్తూ మనము ఎలక్ట్రాన్ కాన్ఫిగరేషన్ ని రిప్రజెంట్ చేయొచ్చు. ఫర్ ద ఎలక్ట్రాన్ ఇన్ హెచ్ ఉందనుకోండి, యాజ్ యూ హ్యావ్ సీన్ ద సెట్ ఆఫ్ క్వాంటమ్ నంబర్స్ is what n is equals to 1 principal energy level. NLX లో principal energy level principal quantum number n value 1 అన్నాం. సో S value is what beta 0, S value 0, S 0 అయింది కాబట్టి L value 0 అయింది కాబట్టి ML కూడా 0, MS is what beta ప్లస్ ఆఫ్ కానీ మైనస్ ఆఫ్ కానీ ఉంటుంది. సో ఇట్ ఈస్ క్లాక్ వైజ్ ఓరియంటేషన్ కానీ యాంటీ క్లాక్ వైజ్ ఓరియంటేషన్ కానీ ఉండడం జరుగుతుంది. సో ఫర్ మెనీ ఎలక్ట్రాన్ ఆటమ్స్, ఓకేనా, అంటే ఓన్లీ వన్ ఎలక్ట్రాన్ మాత్రం ఇది ఫాలో అవుతున్నాం కదా. ఫర్ మెనీ ఎలక్ట్రాన్ ఆటమ్స్ వీ మస్ట్ నో ద ఎలక్ట్రాన్ కాన్ఫిగరేషన్ ఆఫ్ ద ఆటమ్. So the distribution of electrons in various atomic orbitals provides an understanding of the electronic behavior of the atom, and in turn it is reactivity. Let us consider the helium atom. So ikkada em cheptunnamu, many atoms unnai anukondi, for many electron atoms are there. We must know the electron configuration. We must know the electron configuration. So ee electron configuration of the atom ni ardham chesukovalante, so distribution of electrons in various atomic orbitals. Okay na, how the electrons are distributed into various atomic orbitals. Okay na, provides an understanding of the electronic behavior of the atom, and in turn its reactivity. So if you consider helium atom, helium తీసుకుంటే Z is equals to 2, atom has 2 electrons, how are they arranged? Okay na, so Z is equals to helium ki Z is equals to కాబట్టి so 2 electrons are there, how are they arranged? To describe the electronic configuration for more than one electron in the atom, we need to know the three principles. Okay na, so ఇక్కడ ఏమైతుంది మనకి ఈ మోర్ దాన్ వన్ ఎలక్ట్రాన్ ఉన్నటువంటి సిస్టమ్ ఏదైతుందో, టు అండర్స్టాండ్ అబౌట్ మోర్ దాన్ వన్ ఎలక్ట్రాన్ సిస్టమ్ వీ నీడ్ టు నో ద త్రీ ఎలక్ట్రాన్ కాన్ఫిగరేషన్ ప్రిన్సిపల్స్. సో వన్ is what beta Pauli's exclusion principle,
Aufbau principle and Hund's rule. Polish exclusion principle, Aufbau principle and Hund's rule. We need to know these three principles to understand the electronic configuration of multi-electron system. Multi-electron మనకి ఈ త్రీ ప్రిన్సిపల్స్ కావాలి. సో లెట్ us discuss them. ఓకేనా. సో ఫస్ట్ వన్ ఈజ్ వాట్ Paulish exclusion principle. Paulish exclusion principle. Okay now. So according to this Paulish exclusion principle, we need to understand what beta. No two electrons in an atom can have same set of 4 quantum numbers. Okay now. Paulish exclusion principle enti. No two electrons in an atom can have same set of 4 quantum numbers. Same set of 4 quantum numbers anedi undadu. Okay now. Helium atom has 2 electrons. Helium atom only 2 electrons undi. The first electrons occupy 1s orbital. Okay. And the second electron joins the first in the 1s orbital. So the electron configuration of the ground state of helium is 1s2. Then question is, what are the spins of these two electrons? ఇక్కడ చూసినట్టు మనకి హీలియం తీసుకున్నట్లయితే ఫస్ట్ ఎలక్ట్రాన్ ఆక్యుపై 1s ఆర్బిటల్. ఓకేనా. అండ్ సెకండ్ ఎలక్ట్రాన్ జాయిన్స్ ద ఫస్ట్ ఇన్ ద ఫస్ట్ 1s ఆర్బిటల్. ఓకేనా. సో ఇక్కడ ఏమవుతుంది మనకి, ఇఫ్ దిస్ ఈజ్ అ 1s అన్న, ఇఫ్ దిస్ ఈజ్ అ 1s ఆర్బిటల్ అనుకోండి, హీలియంకి ఏమైంది 2 ఎలక్ట్రాన్స్ ఉన్నాయన్న. 2 electrons అంటే 1s ఆపోజిట్ లైక్ క్లాక్ వైజ్ స్పిన్ ఉంటుంది, ఇంకోటి యాంటీ క్లాక్ వైజ్ స్పిన్ ఉంటుంది. సో ఫస్ట్ ఎలక్ట్రాన్స్ ఇన్ ద 1s ఆర్బిటల్ తేజస్వి హై. సో సెకండ్ ఎలక్ట్రాన్ వాట్ విల్ హ్యాపెన్ అంటే సెకండ్ ఎలక్ట్రాన్ ఈజ్ ఆల్సో మూవింగ్ ఇన్ టు ద సేమ్ 1s ఆర్బిటల్లో ఉంటుంది. సో వాట్ ఆర్ ద స్పిన్స్ ఆఫ్ దీస్ 2 electrons? అకార్డింగ్ టు Paulish exclusion principle, no 2 electrons of the same atom can have all 4 quantum numbers the same. Okay now. So this is very important definition now. You should remember the definition, very important. Okay now. According to this principle, no 2 electrons of the same atom can have all 4 quantum numbers same. సో అన్ని 4 quantum numbers అనేది సేమ్ ఉండవు అనేది మన యొక్క ఈ Paulish exclusion principle. ఓకేనా. ఇఫ్ n కానీ l and ml are the same for 2 electrons, then ms must be different. In the helium atom, the spins must be paired nana. సో స్పిన్స్ అనేది ఏమవుతుంది మనకి డిఫరెంట్ ఉండడం జరుగుతుంది. ఎలక్ట్రాన్స్ విత్ ద paired spin are denoted by, సో దిస్ అన్న. సో ఇక్కడ చూపించాను కదా. సో 1 electron has what beta ms ప్లస్ ఆఫ్ ఉంటుంది, అదర్ has what మైనస్ ఆఫ్. దే హ్యావ్ యాంటీ ప్యారలల్ స్పిన్స్ అనేది ఉండడం జరుగుతుంది. సో ఇక్కడ చూసినట్టు మనకి ఇక్కడ దీనికి ఏమవుతుందన్నా ఇది ప్లస్ ఆఫ్ ఉంటుందిరా. ఓకేనా. ఇది 1s2 కదా, ఇది మైనస్ ఆఫ్ అనేది ఉండడం జరుగుతుంది. సో దే హ్యావ్ ఆపోజిట్ స్పిన్ అనేది ఉండడం జరుగుతూ ఉంది. ఓకేనా. సో యూ షుడ్ రిమెంబర్ హౌ మెనీ ఎలక్ట్రాన్స్ కెన్ ఆక్యుపై అన్ ఆర్బిటాల్. ఒక ఆర్బిటాల్లో ఎన్ని ఎలక్ట్రాన్స్ అని ఆక్యుపై అవుతూ ఉన్నాయి. So this is a major consequence of what beta Paulish exclusion principle. The major consequence of the exclusion principle involves orbital occupancy, since only 2 values of ms are allowed and an orbital can hold only 2 electrons and they must have opposite spin. Okay now. So this is a major consequence. So what is happening here? Like an orbital can have only 2 electrons. Okay now. Only 2 electrons మాత్రమే ఆక్యుపై అవ్వడం జరుగుతుంది ఆర్బిటాల్లో. సో ఓన్లీ 2 electrons మాత్రమే ఆక్యుపై అవుతా ఉన్నాయంటే ఏం చెప్పొస్తున్నా, సో స్పిన్ క్వాంటం నెంబర్ హ్యాస్ ఓన్లీ 2 values. స్పిన్ క్వాంటం నెంబర్స్కి ఏమవుతుంది 2 values మాత్రమే ఉంటుంది. సో విత్ ద అపోజిట్ స్పిన్తో మనకి 2 values మాత్రమే జరుగుతుంది. హెన్స్ ద ఎలక్ట్రానిక్ కాన్ఫిగరేషన్ ఆఫ్ హీలియం atom is what beta 1s2. You can see one is clockwise, one is anti-clockwise. So they have 2 opposite spins అనేది ఉండడం జరుగుతుంది. సో ప్లస్ ఆఫ్ వాల్యూ అండ్ మైనస్ ఆఫ్ వాల్యూ డినోట్స్ ద spin of the atom. So the next rule is what beta Aufbau principle. Next rule is Aufbau principle. As we pass from one element to another one, the next higher atomic number, one electron is added every time to the atom. So ఒక ఎలిమెంట్ నుంచి ఇంకొక ఎలిమెంట్, హైడ్రోజన్ నుంచి హీలియం పోయినప్పుడు ఒక ఎలక్ట్రాన్ యాడ్ అయింది. ఓకేనా. హీలియం నుంచి లిథియం పోయినప్పుడు ఒక ఎలక్ట్రాన్ యాడ్ అవుతుంది. లిథియం నుంచి బెరిలియం పోయినప్పుడు ఒక ఎలక్ట్రాన్. సో యాజ్ వి మూవ్ ఫ్రమ్ లైక్ మూవింగ్ అహెడ్, వాట్ విల్ హ్యాపెన్ బెటా, one element to the next element, what will happen beta? So electrons is added to every time to the atom. So the maximum number of electrons in any subcell is given by 2n square formula. ఏదైనా సబ్సెల్ తీసుకోండి, maximum number of electrons in any subcell is given by 2n square formula. n is the principal quantum number value. n is what is the principal quantum number value. The maximum number of electrons in subshell s, p, d and f is equal to what beta 2 into 2l plus 1, where l is equal to 0, 1, 2, 3 up to so on. Thus these subshells can have a maximum of 2, 6, 10, 14 electrons respectively. So 2 into 2l plus 1 తీసుకున్నప్పుడు ఏమవుతుంది మనకి 2 into 0 అవుతుందన్న. ఫర్ ఎస్ సబ్షెల్ వాట్ బెటర్ 2 into 0 అయితే ఉంటుంది. సో 0 అంటే లైక్ ఎల్ వాల్యూ లైక్ ఎలక్ట్రాన్స్ ఇన్ 2 అవుతాయి. సో 2 into 2 అంటే 2 into 2 లైక్ 2 into 1 అంటే 1 plus 1 3. సో 3 into 2 6 అవుతుందన్న. ఓకే. సో అట్లా మనకి l is equals to 0, 1, 2, 3 ఉంటే
ది సబ్షెల్ కెన్ హ్యావ్ అ మ్యాక్సిమం నెంబర్ ఆఫ్ వాట్ బెటా 2, 6, 10, 14 అనేది ఎలక్ట్రాన్స్ అనేది ఆక్యుపై అవ్వడం జరుగుతుంది. ఇన్ ద గ్రౌండ్ స్టేట్ ద ఎలక్ట్రానిక్ కాన్ఫిగరేషన్ కెన్ బిల్ట్ అప్ బై ప్లేసింగ్ ఎలక్ట్రాన్స్ ఇన్ ద లోయెస్ట్ అవైలబుల్ ఆర్బిటాల్స్ అంటిల్ ద టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్స్ యాడెడ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ద అటామిక్ నెంబర్. ఓకే, ఏమవుతుంది మనకి? సో దిస్ ఇస్ ఆఫ్బో ప్రిన్సిపల్ అన్న హియర్. దిస్ ఇస్ ఆఫ్బో ప్రిన్సిపల్. సో ఇన్ ద గ్రౌండ్ స్టేట్ ఆఫ్ ద ఎలక్ట్రానిక్ కాన్ఫిగరేషన్, ఇప్పుడు గ్రౌండ్ స్టేట్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రానిక్ కాన్ఫిగరేషన్ తీసుకుంటే ఇట్ కెన్ బి బిల్ట్ బై ప్లేసింగ్ ఎలక్ట్రాన్స్ ఇన్ ద లోయెస్ట్ అవైలబుల్ ఆర్బిటల్స్లో ప్లేస్ చేసేసి అంటిల్ ద టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్స్ ఈజ్ యాడెడ్. ఓకే, టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో యాడ్ చేస్తూ వెళ్తాము. సో అంటిల్ ఎప్పటివరకు వెళ్తాము ఇక్కడ? దట్ షుడ్ బి ఈక్వల్ టు ద అటామిక్ నెంబర్. దిస్ ఈస్ కాల్డ్ వాట్ బెటా? ఆఫ్బో ప్రిన్సిపల్. The German word Aufbau అంటే ఏంటన్నా మీన్స్ బిల్డింగ్ అప్. సో దస్ ఆర్బిటల్స్ ఆర్ ఫిల్డ్ ఇన్ ద ఆర్డర్ ఆఫ్ ఇంక్రీజింగ్ ఎనర్జీ. సో ఎప్పుడైతే ఆర్బిటల్స్ ఎట్లా ఫిల్ చేస్తాం? వీఆర్ ఫిల్లింగ్ ఇన్ ద ఇంక్రీజింగ్ ఆర్డర్ ఆఫ్ వాట్ బెటా? దేర్ ఎనర్జీ, ఇంక్రీజింగ్ ఎనర్జీ లాగా మనము బిల్డ్ చేయడం జరుగుతూ ఉంది. So two general rules helps us to predict the electronic configuration. So we have two rules to predict the electronic configuration. So one is what the electrons are assigned to orbitals in order to increasing value of n plus l. Electrons etla assign chesta unnayana ikkada manaki increasing order of n plus l value prakaram. So for subshell with the same l value, n plus l electrons are assigned first to the subshell with the lower n value. So n plus l value same ఉంది అనుకున్నానా? n plus l value same ఉంటే so how we will arrange the electrons in the subshells here? By with lower n value unte first fill chesi then tarvata next daniki vellipotam. Okay, the following diagram, this is what shows figure 6 Maillard diagram. This is Maillard diagram, shows the increasing value of n plus l ascending order of for energies of various atomic orbitals. Ikkada ee diagram em chestundana manaki figure 6 shows the increasing value of n plus l ni chupista undi. Ascending order of energies of various atomic orbitals is given below. సో ఇక్కడ చూసి మనకి ఫస్ట్ 1sలో ఫిల్ చేస్తాం, దెన్ 2s 2p 3s 3p 4s 3d 4p 5s 4d 5p 6s 4f 5d 6p 7s 5f 6d 7p 8s ఇట్లా ఫాలో అవడం జరుగుతూ ఉంది, రైట్? సో అకార్డింగ్ టు దిస్ మాయిలర్ డయాగ్రామ్, సో ఈ మాయిలర్ డయాగ్రామ్ బేస్ చేసుకొని మనము ఆర్బిటాల్స్ని ఫిల్ చేయడం జరుగుతుంది. సో ఫస్ట్ లోయెస్ట్ ఎనర్జీలో ఇస్ 1s అన్న, 1sలో ఫస్ట్ ఫిల్ చేస్తాం, దాని తర్వాత 2s 2p 3s 3p 4s 3d 4p 5s 4d 5p 6s 4f 5d 6p 7s 5f 6d 7p and 8s. So this is the filling of orbitals in the hi Sanjay. So the electronic configurations of the some elements in the increasing atomic number Z value are given below. Ikkada electronic configuration of some elements in increasing order what beta? Z value ante in the atomic number value. So atomic number value is related to what beta? Number of electrons. Okay na. So if Z value is 1 ankondi, Z value is 1 aithe 1s1 ana, 1s1. So 1 electron is occupied in what beta? S orbital. Z value 2 aithe 1s2, 1 electron in 2 electrons in a 1s orbital. Okay na. Z value is 3, 1s2. So 2 electrons is 1s and 1 electron in 2s. Okay now. If Z value is 4, 1s2 and 2s2, 2 in what beta? 1s and 2 in 2s. And if Z is equal to 5, 1s2, 2s2, 2p1, 1s, 2s and 2p nana. 2p lo ok electron అనేది occupy avadam jarutundi. This is the way we are filling the electrons into their shells. So for carbon atom, Z is equal to 6, where does the 6th electron go? So whether the electron pairs up the same p orbital or will it go into the next p orbital? So ఇక్కడ మీద Z is equal to 6 అనుకోండి, అది పేర్ అవుతుందా లేకపోతే నెక్స్ట్ ఆర్బిటల్కి వెళ్తుందా అని చెప్పి మనం చూస్తాము. సో టు నో అబౌట్ దాట్ వన్ వీ నీడ్ టు అండర్స్టాండ్ వాట్ బెటర్ హోన్స్ట్రోల్ని ఫాలో అవ్వాలి. ఓకేనా, హోన్స్ట్రోల్ని ఫాలో అవ్వాలి. ఓకే ఓకే ఇక్కడ చూసి మనకి according to this rule, electron pairing in orbital starts only when all available empty orbitals of the same energy, degenerated orbitals, are singly occupied. According to Hund's rule, okay now,
This definition is very important. This definition is very important, right? So according to this rule, what is happening, beta? Electron pairing in orbitals starts only when all available empty orbitals are occupied with a what? Single electron. Okay, na same energy is occupied singly occupied. Ante, so for example, ఇక్కడ px, py, pz. These are degenerated orbitals. Okay, na. So ఇప్పుడు 2p3 ఉందనుకోండి, 2p3 ఉంటే, so one electron goes into what beta? 2px, another electron goes into 2py, another electron goes into 2pz. So when all are singly occupied, so then it will move on to what beta? Z. Okay, now. So the electronic configuration of carbon atom Z is equal 6 is 1s2, 2s2, 2p2. So the first 4 electrons go into the 1s, 2s orbitals. The next 2 electrons go into separate 2p orbitals with the both electrons having the same spin. So this is 1s2, 2s2 and 2p x1, 2p y1. Okay, now. So the electron is starting filling. Okay, now. So note that unpaired electrons in the 2p orbitals are shown with a parallel spin. So ఇక్కడ మనకి unpaired electrons అనేది మనకి సిమిలర్ స్పిన్ ఉండడం జరుగుతూ ఉంది. ఓకేనా. సో యాక్టివిటీ 3, కంప్లీట్ ద ఎలక్ట్రానిక్ కాన్ఫిగరేషన్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ ఎలిమెంట్స్. ఓకేనా. ఎలిమెంట్స్ యొక్క ఎలక్ట్రానిక్ కాన్ఫిగరేషన్ కంప్లీట్ చేయండి. సో ఎలక్ట్రానిక్ అట కార్బన్ 1s2, 2s2, 2p2. ఓకేనా. నైట్రోజన్ 1s2, 2s2, 2p3. ఆక్సిజన్ 1s2, 2s2, 2p4. ఫ్లోరిన్ 1s2, 2s2, 2p5. నియాన్ 10 కదా, 1s2, 2s2, 2p6. ఓకేనా. సోడియం 1s2, 2s2, 2p6 అండ్ 3s1. ఓకేనా. హియర్ సోడియం అయిపోయింది. మెగ్నీషియం నానా 1s2, 2s2, 2p6, 3s2. అల్యూమినియం 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p1. అల్యూమినియం అయిపోయింది. సిలికాన్ 14, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p2. రైట్. సిమిలర్లీ సిలికాన్ అయిపోయింది. ఫాస్ఫరస్ 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p3. సల్ఫర్ 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p4. Chlorine 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p5. Argon 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6. Potassium 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s1. Okay, now. Right, calcium 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2. This is the way we are filling the electrons. ఈ వేళ మనం electrons ని fill చేయడం జరుగుతుంది. Vedic, it is not finalized. Why you are worrying? Just we kidding yesterday. So this is the filling of electrons in the orbitals. Okay, now you can see, remember what is wave, what is spectrum, discrete energy, line spectrum, orbital, quantum numbers, shell, subshell, shape of orbitals, electron spin, electronic configuration, the Pauli's exclusion principle, Aufbau principle, and Hund's rule. So these are the things you need to remember. Okay, now we good to bet Kali, right? So this is all about structure of atom explanation. Okay, hope you understand structure of atom. We have completed with the chapter. See you again with another interesting topic in the next session. Till that time, bye everyone and have a great night for you. Great day. And so this is Srikanth sir, your chemistry master teacher. So see you again in the next session with the S7 revision we are going to start. Okay, chalo guys, bye bye everyone. Have a great day ahead and a great day for you. Bye bye and happy holiday and happy Tuesday to all. Bye bye everyone.